这是什么？你先说一下这是什么？这是一个，暑假的功课哟，就是每天要写日记，是不是？好，你写一下，这是今天的日记嘛，对不对？你写的。I ate breakfast. Okay, it's Friday 50-6-18. I ate breakfast. 为什么是 dash dash dash？ dash 不用，你就说June 15 June 15 is June 15, 2018. I ate breakfast. Then I played the piano. Then we ate lunch. Next, I played more and played the piano again. Then we all went to a water park. Last, we ate KFC and went home and brushed our teeth and slept. 为什么是 slept？ 你睡了吗？你现在还没睡，你还没刷牙已经写好了。我想要用过去式，因为说今天的日记，反正你睡了吗？没有啊。然后你今天的日记就是包含你做了什么事情和吃了什么东西这样子，那一天就这样子过了，是不是？I woke up. I ate breakfast. I ate lunch. I ate then I played. dessert, and I ate dinner. I brushed my teeth, and I went to sleep. 哎本，你这样子的话，每天都会一样的，是不是？啊？是不是？哈 ，Evan， 你这样会不会每天都写一样的东西 ？Evan， 这是你的日记哦。We were gonna finish.